നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ഇവിടെ ബീഫ് ഫ്രൈ വിത്ത് കറിവേപ്പില മസാല, ഇവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ വിത്ത് കറിവേപ്പില മസാല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നല്ല ചപ്പാത്തി വിത്ത് ഗീ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, അടിയിൽ ബീഫ് ഫ്രൈ. വേറെ തന്നെ വേണം? Let's make some late night cheesy carrots, y'all. We stir fry some carrots and then put some cheese on top and melt it and have it like a nice healthy snack. Cheesy carrots. You can even season it with a little bit of salt and pepper, but I like to keep the flavor of the carrot because cheese, especially cheddar cheese, tasty cheese, naturally has salt in it. So yeah, look at it guys, our cheesy carrot. Cheesy carrot. After guys, just put some cheese on top and put it into the microwave and you get this lovely Long cheesy cheese. carrot bites. I did put some salt and pepper just to give it seasoning as well. Just to give it taste. Look at this guys, nice lovely beef ribs in the pressure cooker, and we got our roasting veggies, just fried them, and our toasted Indian bread. So yeah guys, but this is the star of the show, lovely beef ribs. This is rosemary on top to give it that nice smoky flavor. And yeah, these veggies are so nice, the sweetness of the carrot, the mashiness, creaminess, and lovely texture of the potatoes. It's a good combination. Okay guys, enjoy. So look at this guys, it's a nice hearty meal. Alright, enjoy. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓസി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഡിഷസിലേക്ക് കടന്നു. ഇതേ നല്ല ബീഫ് റിബ്സും, ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ബ്രെഡും, കുറച്ച് മിക്സ്ഡ് വെജീസ്, റോസ്റ്റഡ് വെജീസ്, ക്യാരറ്റും പൊട്ടാറ്റോസും അണിയനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഡിന്നർ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. നല്ല മഴ ഉള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന്. Nice and lovely.